ഈ അവറും ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അവർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. പണ്ട് എനിക്ക് കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തതിന് പകരമായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ. സോ അറ്റൻഡൻസ് ഇടയ്ക്ക് എടുക്കാം. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. അസൈൻമെൻറ്റ് 7 അത് മൊഡ്യൂൾ 4ൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് ലിൻവേസിൽ പബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്. സോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡേറ്റിൽ തന്നെ വെക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല. സോ ലിൻവേസിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് മെയിൽ അയച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയുള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. So in our previous class we discussed about superconductivity. Now we are moving to a new topic in our module 5, which is photonics. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഫോട്ടോണിക്സ്. വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോണിക്സ്? ഫോട്ടോണിക്സ് മീൻസ് the name itself say photonics. Photonics, that means study of photons or study of light or study of propagation of light through certain material, or how can we manipulate this light by using a certain material, or simply what is photonics means it's just study of propagation of light. Lightonics എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസുലന്റ് ആയിരിക്കും ഫോട്ടോണിക്സ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ഫോട്ടോണിക്സ്. സോ in ancient period, that means in 1800s and 1900s, we know that Thomas Alva Edison discovered incandescent bulb. Incandescent bulb. What is that? An incandescent bulb consists of a filament. And when this is connected to electricity, what happens? This filament will get heated up. And after some critical temperature, this will start to glow. And we can say this incandescent bulb gives light. And this production of light is due to heating, or by heating a filament or heating some material, or specifically speaking heating tungsten filament നമ്മൾ ചൂടാക്കിയാണ് ആദ്യം incandescent bulbിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. But it is very costly. The problem is it is costly and it is not energy efficient. There will be a lot of energy is losing us heat. There will be heat energy loss. So when the science developed in 1900s, we discovered, or we studied how to manipulate the materials called semiconductors, or how to use semiconductors, or how to manipulate semiconductors in order to produce light from it, which is very cost efficient and which is energy efficient. അതായത് ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബിനേക്കാളും എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയതും കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റുമായിട്ടുള്ള എന്ത് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടർ വെച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിച്ചു. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് concept or important equipment which was built using manipulating the semiconductor is PN junction. What is a PN junction? PN junction is a connection between a P-type semiconductor and an N-type semiconductor. You already learned in our higher secondary classes, അതായത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. What do you mean by a P-type semiconductor and an N-type semiconductors? Or we can, by sandwiching a P-type semiconductor and an N-type semiconductor, we can build a
PN junction. So what is a P-type semiconductor? P-type semiconductor, it consists of trivalent atoms. For example, take a silicon atom, and silicon atom has 4 valency, or silicon atom has a 4 can bond with other 4 valence electrons. But when doping with the trivalent atoms, there will be holes are created in that material, and we can call such doping as, or such doped material as, a P-type semiconductor, and there will be a number of holes in P-type material. P-type material is there will be a number of holes, and apart from holes, there will be trivalent atoms. You can say there will be trivalent atoms with negative charge. Okay. In N-type semiconductor, there will be a lot of electrons. You can say the majority carriers in N-type semiconductor, or N-type semiconductor, is electrons, and there will be pentavalent atoms which will be in positive charge. എങ്ങനെയാണ് ഒരു N-type semiconductor build ചെയ്യുന്നത്? N-type semiconductor is built by doping the semiconductor with pentavalent atoms, or doping silicon. Take as an example, doping silicon with some pentavalent atoms. Okay, so here the majority carriers in N-type semiconductor is electrons, and there will be pentavalent atoms with positive polarity, and they are immobile. So when studying semiconductor physics, അല്ലെങ്കിൽ സെമികണ്ടക്ടറുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ we want to become familiar with some of the terms. First one is, what is majority carriers? So in case of a N-type semiconductor, majority carriers, what do you mean by carriers? Carriers means which can move all along. Carrier എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിന് എല്ലായിടത്തോടെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ടാകും. So majority carriers are electrons in case of N-type semiconductors, and my majority carriers in P side is holes. But then what do you mean by minority carriers? So now we know what is majority carriers. Then what is minority carriers? Minority carriers means in N-type semiconductor, minority carriers are holes. In N-type semiconductor, we already know the majority carriers are electrons. So minority carriers in N-type semiconductor, at the N-type part, is holes. Or similarly, in P-type semiconductor, minority carriers are electrons. Okay. Now we know what do you mean by a P-type semiconductor and N-type semiconductor. Then what happen if we connect this P-type semiconductor and N-type semiconductor, or what happens if we sandwich this P-type semiconductor and N-type semiconductor? So അതായത് ഈ രണ്ട് കണ്ടക്ടറിനെയും സെമികണ്ടക്ടറിനെയും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? So initially the electrons in the N-type semiconductor, this is N-type semiconductor, this is P-type semiconductor. So electrons in the N-type semiconductors will move, or it will get entered into this P-type part, and it will combine with holes there, or we can say carrier recombination happens. So this term is also important. So നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ടേംസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. So this term is important, which is carrier recombination. When a P-type semiconductor and N-type semiconductor is connected, these electrons in this material, N-type material, will move to this P side and will recombine with holes here, or carrier recombination takes place. എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ്, ഈ സൈഡിലെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണല്ലോ, ഇത് പി സൈഡിലേക്ക് പോകുകയും ഇവിടെയുള്ള ഹോളുമായിട്ട് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ the recombination happens. നമുക്ക് പറയാം recombination സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. There will be recombination, and we can say some sort of energy is also created. But after that recombination, there will be now ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തു? പി ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഭാഗത്തേക്ക് പോയി റീകമ്പൈൻ ചെയ്തു. Now here we have only this pentavalent ions with positive charge. Now here we have pentavalent ion with positive charge here. Since
the electrons from this side recombine with the holes in this side. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഹോളുമായിട്ടെല്ലാം റീകമ്പൈൻ ചെയ്തില്ലേ, സോ ഹോളൊക്കെ അബ്സെന്റ് ആയി. സോ ഹിയർ നൗ വി ഹാവ് trivalent which is negatively charged ions here, and these ions are immobile. That means ഈ അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റൈസിന്റെ പാർട്ടാണ്, ആറ്റത്തിന്റെ പാർട്ടാണ്, അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ക്യാൻ സേ ദേ ആർ ഇമ്മൊബൈൽ. So there will be a development of electric field in this area. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ നടന്നു കഴിയുമ്പം ഈ സൈഡിൽ പിന്നെ കുറച്ച് സൈഡിൽ എന്താ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് അയോണും ഈ സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് അയോൺസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് there will be a polarity will be developed here, and we can say an electric field is developed between this collection of ion. ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് കളക്ഷനും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് കളക്ഷനും ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, there will be an electric field will be developed, or we can say a depletion layer. A depletion layer is formed between this collection of positive ions and negative ions. Depletion layer, or that means now this majority carriers can't move through this p type. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, the electrons in the n side cannot move towards the p side because there an electric field is developed here, and that is called depletion region, and potential in that region is called barrier potential. So after that the electrons, the majority carriers in n side cannot move, or it cannot move towards the p side due to this potential barrier. So we can say a potential barrier is developed due to connection between p type and n type semiconductor. Okay, ഒന്നും കൂടി പറയാം എന്താ സംഭവിച്ചേ. When we connect p type and n type semiconductor, initially some carrier recombination takes place here. But after that carrier recombination, there will be a polarities developed in each side. In p type, there will be an accumulation of immobile negative ions, and there will be an accumulation of immobile positive ions in n side, and there will, an electric field will be developed between this collection of ions, and relating to that electric field, there will be a barrier potential. So after that, the majority carriers on both sides cannot move towards each other because this electrons should need higher energy than this barrier potential. തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ, അതിന് ഹയർ എനർജി വേണം ഈ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യലിനേക്കാളും. ഓക്കെ, so now we defined what you mean by a p-n junction, what you mean by majority carriers, minority carriers, what you mean by carrier recombination, and most importantly what is a depletion layer. Now consider that if this p-n junction is biased, there is two types of bias, forward bias and reverse bias. Now assume that this p-n junction is forward bias. Okay, sorry. That means forward bias means p side of semiconductor is okay, p type of if this is the p side and this is the n side, then p side is connected to the positive terminal of the battery or the positive electrode, and n side is connected to the negative terminal of battery. Then what will happen? We already seen that in a p-n junction there will be a depletion layer. So when the p-n junction is forward biased, this will decrease the intensity of electric field. നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, there will be an electric field in the depletion layer. So when forward biasing, we are applying an electric field which is opposite direction of this electric field in the depletion layer. Depletion ലെയറിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ബൈ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എ p-n junction diode. Forward biasing, we can call this setup as a diode. നമുക്ക് ഇതിനെ ഡയോഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. Why diode? We can call this as
Okay. So when a PN junction diode is forward biased, we are applying a electric field which is opposite in direction of electric field in the barrier potential, or we are applying energy to, here we have a lot of positive charges, in n side we have a lot of negative charges, and there will be a depletion layer here. So by forward biasing, or by connecting p side with the positive terminal of a battery and n side with the negative terminal, we are applying more energy to this holes here and electrons here. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, the energy, more electrons are flowing in this direction, or the energy of electrons is now increased. Now the energy of electrons is increased after some critical field. After some critical field we see, we can say that these electrons, this majority carriers, will pass this barrier potential. That means if we apply some V greater than barrier potential, ഈ barrier potentialനേക്കാളും വലിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ, if we apply some potential which is greater than barrier potential, then the majority carriers here is able to overcome this barrier potential and reach the p side material. Now here the carrier recombination happens. എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇലക്ട്രോൺ ഈ p സൈഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, it will one of the probabilities, one possibility is it will recombine with this positively charged, or if recombination does not happen, then it will move along the circuit, and we can say a current is developed along the circuit. So this is what happens when a PN junction is forward biased. That means when if the potential we are applying is greater than the barrier potential, then the majority carriers, that means electrons which is mobile, can cover, or it has energy to overcome the barrier potential, and there will be a current is formed in the circuit. Or if we draw the IV characteristics of a PN junction diode, if we draw the IV characteristics of a PN junction diode, it looks like this. Or after some critical temperature VC, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. After some critical temperature, then there will be a lot of current. That means the energy of majority carriers is now high. It can easily overcome the barrier potential. But in the case of LED, നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന LED, PN junction photo detectors, pin photodiode, solar cell, all these are PN junction. ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് PN junction എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് LED വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ if you want to understand what the working principle behind solar cell and photodiodes, you want to know the basic ideas about PN junction. So in case of LED, when forward biasing, consider the case of a LED. What is LED? LED is light emitting diode. In case of LED, when applying a forward bias, the electrons will, majority carriers in n side will cover the barrier potential and reaches the p side, and here the carrier recombination happens. And carrier recombination, there will be the recombination between electrons and holes. So a lot of carrier recombination happens, and this energy, this extra energy of carrier recombination will emit as light. So in case of LED, which is light emitting diode, which is actually a PN junction, when it is forward biased, what happens? This majority carriers here will overcome this barrier potential and reach the p side. Or relatively speaking, we can say this hole in the p side will cover the barrier potential and reach the n side, and there will be carrier recombination, the recombination between this electron and hole. And since the energy, there will be some extra energy which is emitted from carrier recombination, this energy is emitted as light. This is what happening in an LED. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് what it is dependent on device we are taking. So now we understand what you mean by forward biasing a PN junction diode. Now what do you mean by reverse biasing a PN junction diode? That means consider we have a PN junction diode. Consider we have a PN junction diode. Here, this is p side, this is n side, then the majority charge carriers are holes. Here the majority charge carriers are electrons.
there will be a depletion region here. So what happens if we reverse bias this PN junction diode? Reverse bias PN junction diode. That means the negative terminal of battery or negative electrode is connected to now the P type semi or the P side of PN junction, and now the positive terminal is connected to the N type semiconductor. Then what will happen? So in forward bias case, we already said that actually when forward biasing, we are applying an electric field. Which is in opposite direction or which can overcome the electric field in the depletion region. The depletion region or electric field created due to the polarity of these charges. So when forward biasing a PN junction diode, we are actually applying an electric field which is opposite in direction or which get cancelled by the electric field in depletion layer. അതായത് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, forward biasing ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. That is, but in the case of reverse bias, actually by connecting this negative terminal to P side and positive terminal to N side, we are applying an electric field which is in direction or which can enhance the electric field here. In the case of forward bias, we applied an electric field which is in opposite direction of the electric field here. But in case of reverse bias, we are applying an electric field which is in direction of the electric field in the depletion region. Depletion region or electric field in other directional electric field actually apply cheyana cheyunnathu. So what happens? Then there will be a resultant electric field between in the depletion region will increase, or we can say the width of depletion layer or the barrier potential increase. So what happens when a PN junction is reverse biased? Actually, when reverse biasing, we are applying an electric field which is in the same direction of the electric field in depletion region, or the or specifically speaking, we can say that holes, നമ്മളിവിടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കൊടുത്തെന്ന് സംഭവിക്കും, the holes, the majority carriers in P side will get attracted to this negative terminal, and the majority carriers in N side, the electrons will get attracted to positive side. So these holes will attracted to negative side and electrons will attracted to the positive terminal. So all the majority carriers will now move to this side, move towards this side, and here electrons will move towards this side. That means actually as a resultant, the depletion layer increases, the width of depletion layer increases, or the electric field here in the depletion layer increases, or barrier potential increases. So what is the use or what is the benefit of this increase in barrier potential? So due to thermal excitation, here in the barrier potential, നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, here in this depletion region, due to thermal excitation or due to thermal energy, or consider due to some light energy is incident on this region, depletion layer കുറച്ച് light energy absorb ചെയ്തു വിചാരിച്ചോ. When any type of energy is absorbed in depletion region, there will be an electron hole pair is formed. So on thermal excitation, or we can say on excitation or the energy is absorbed by any other ways, there will be an electron hole pair will be created in this region. So when an electron hole pair is created in this region, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ഈ റീജിയൻ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൽ ക്രിയേറ്റ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കും, എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി attracted to this N side, and this hole will be attracted to this side. That means there will be a net current will be flowing through circuit. When an electron hole pair is created in a depletion region due to think about thermal excitation or excitation due to, or the energy absorbing due to light. അതായത് നിങ്ങൾ സോളാർ സെല്ലിന്റെ ഒക്കെ കേസ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് നോക്കുക. അതായത് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കും, the light energy will get absorbed and an electron hole pair will be formed in this depletion layer.
So this electron will be attracted to this p part, and hole will be attracted, sorry, electron will be attracted to this n part, because there will be a positive polarity here. Depletion layer positive polarity ഇവിടെ. So electron will be attracted to n side and hole will be attracted to p side. So what do you mean by electron get attracted to p side, and sorry, n side, and p hole get attracted to p side? That means there will be a net amount of current will be passing through this PN junction diode even when it is reverse biased. The reverse biased ആണെങ്കിൽ പോലും due to thermal excitation and other means ചെറിയൊരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And we can call this current as reverse saturation current. Reverse saturation current. And this is the basic principle behind photodetectors. What do you mean by a photodetector? Photodetector means they are photon detectors, or they detect light. If light is present, it will give some signal. That means it will indicate that light is present there. Or we can say it as a light sensor. Or it gives us what is the amount or the intensity of light on some certain area. So we can say PN junction diode act as a photodetector. What is the working principle behind a photodetector? When light is incident on this PN junction, that means a reverse biased PN junction. What is the importance of reverse biased PN junction? There will be a wide depletion region. So നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ, we have a wide depletion region, so light get absorbed by depletion region, and a lot of electron hole pairs are formed. A lot of electron hole pairs are formed. So these electron hole pairs will get attracted to both n and p sides and give rise to some current or reverse current through this circuit. So measuring the current throughout this semiconductor, അല്ലെങ്കിൽ ഈ semiconductor PN junction across ഉള്ള current measure ചെയ്ത we can know whether a light is incident on this material. That means if light is incident on this material, there will be some amount of reverse current, or some amount of current is passing through this circuit, or we can measure some amount of current if light is incident on this material. So that is the working principle behind photo detector. So photo detector എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിലെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാണ്. എന്താണ്? If we reverse biased PN junction, നമ്മളൊരു PN junction reverse biased ചെയ്യുവാണ്. That means connecting the P part to the negative terminal and N part to the positive terminal. And when light is incident on that material in wide depletion region, there will be a wide depletion region in case of a reverse biased PN junction. And in this wide depletion region, there will be a formation of electron hole pair. So this, if there an electron hole pair is formed, electron will get attracted to n type semiconductor and hole will get attracted to p type semiconductor. So that means there will be an increase in the intensity of majority carriers here. So that will contribute to the reverse saturation current. So by measuring the current, or by measuring the reverse saturation current in a semiconductor, we can calculate what is the light incident of this material. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടറിന്റെ കേസിൽ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ equipment which detects lights, or it indicates light is present, or it gives a quantity how much light is incident on a material. So by measuring the reverse current in a reverse biased PN junction, we can predict what is the amount of light, or what is the intensity of light which is incident on this material. Okay. So here also we can say that here we can calculate the photodetector is based on minority carriers. So due to the movement of minority carriers, or due to the charges created by minority carriers, we can say current created due to minority carriers, we can say a reverse biasing of a PN junction is useful. Okay. So today we discussed about PN junction and what are some of the important applications of this PN junction diode. What do you mean by a PN junction diode? എന്താണ് PN junction diode എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
PN junction diode is just connection between a p-type semiconductor and an n-type semiconductor. So what happens when when a p-type semiconductor and an n-type semiconductor is connected? എന്ത് സംഭവിക്കും? Initially, some of the carrier recombination happens. What do you mean by carrier recombination? That means some of the electrons, which is majority carriers in this n part, will enter into this p part and recombine with the holes there. Because hole is present in p part, they are the majority carriers in p-type semiconductor. So a carrier recombination happens. So after carrier recombination, the only thing that is left after carrier recombination is immobile atom with polarity. Here in p side, after carrier recombination, only remaining thing is immobile atoms with negative polarity. Here in p part, after carrier recombination, there will be the part which is left is pentavalent atoms which have a positive polarity. So there will be an electric field will be developed between this accumulation of immobile ions. ഈ അയോൺസിനിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? There will be a development of electric field, or we can say a barrier potential is developed here. So normally a PN junction look like this. So there will be some barrier potential or depletion layer here. So here also in this depletion region there will be some carrier recombination takes place. Or if we thermally excite this part, അതായത് തെർമലി എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി കാരണം എന്ത് ചെയ്യും? There will be formation of electron hole pair. There will be formation of electron hole pair. So if there will be formation of electron hole pair, this hole will get attracted to this positively charged side and to this n side. എന്ത് ചെയ്യും? n സൈഡിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. സോ ഹോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ? ഹോൾ ഈസ് ഹിയർ എ മൈനോറിറ്റി കാരിയർ. സോ ദർ വിൽ ബി എ റിവേഴ്സ് കറണ്ട്, or we can say a current opposite to the direction in the current opposite to the direction of normal current. Similarly, electron formed here is attracted to this polarity and will reach p side. So electron is minority carriers here and there will be more reverse current. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ചെറിയ പൊളാരിറ്റിയിൽ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. So try to understand what happens in a depletion layer. So okay, so this is PN junction. Normally PN junction consists of p part, n part and a depletion layer between it, or a barrier potential between at the junction, at the PN junction. So what happens if we forward bias a PN junction diode? When forward bias, what happens? The current will flow through circuit. So if the potential we are applying, or the potential we are externally applying to this circuit is greater than the barrier potential, then the majority carriers will have energy, or there will attain energy to cover or pass this barrier potential. So there will be a net flow of current in this circuit. Or we can say, when forward biasing, we are applying an electric field which is opposite in direction in the electric field in barrier in depletion region. Depletion ലെയറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ when forward biasing, or when we are applying a potential which is greater than barrier potential. Now the current electron or the majority carriers will flow all along the circuit. So we can say a current is passed through this conductor. Normally forward biasing a PN junction can result in so many ways. One of the example is in case of a light emitting diode. A light emitting diode and കേസിൽ എന്താണ്? In case of a light emitting diode or LED, this majority carriers will reach the p side and recombine with the hole. Then p side majority carriers holes ആണ്. So when forward biasing, these electrons will reach this p side and recombine with holes. So when recombination happens, there will be an extra energy of recombination, or we can say energy of a hole plus an energy of electron will be less than the recombined particle, or say that, or we can say the energy of recombination is greater than the individual energy of this electron and hole. This electron and hole. Okay, so when recombination happens, there will be some extra energy.
In case of a light emitting diode or LED, this extra energy will be emitted as light, or we can say this electrical energy is converted to optical energy. This is how LED works. And IV characteristics of a PN junction diode or an LED. The PN junction diode കേസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് LED എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Or in case of an LED, the IV characteristics look like this. That means up to some potential V, there will be no current, or there will be a low current is flowing along the circuit. But after some critical voltage V, that is V greater than barrier potential, that is barrier potential cover ചെയ്യുമ്പോൾ there will be a high amount of current will be passing through the circuit. And next we discussed about what is reverse bias. In case of reverse bias, it means that we are applying an electric field which is opposite, which is in same direction in the electric field in depletion region. Or when we connect the negative terminal to the positive side, the majority carriers holes will be get attracted to positive side, and here the majority carriers of electron will get attracted to this positive terminal. So there will be an increase in width of the width of depletion layer will increase. So when we apply an energy using light, or there will be thermal energy, so there will be electron hole pairs will be formed in this region. So these electrons will get attracted to positive side, so it will act as minority carriers, and holes will act to the n side, and it will act as other minority carriers in other side. So there will be current due to these minority carriers, and this current is called a reverse current, and maximum current is called reverse saturation current. And this is the working principle between photodetectors. That means some light is incident on this material, electron hole pair will be developed, and there will be some reverse current will be developed. So by measuring the reverse current in this PN junction diode, or the amount of current in this PN junction diode, we can predict if light is present or not, and that is the main function of a photo detector. Okay, so പറഞ്ഞതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് മെജോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് LED എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരിയർ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നു, മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മീനിങ് ഇല്ലാതെ വരും. സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. സോ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് LED, സോളാർ സെൽ, ഫോട്ടോ ഡയോഡ്സ്, ഇതിനൊക്കെ നല്ല കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. എന്താണ് ഡിപ്ലേഷൻ ലെയർ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ LED പഠിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സോളാർ സെൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാവും, കാരിയർ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോണും ഹോളും റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെവിടെയാണ് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓർ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ ഫോർമേഷൻ, പെയർ ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. 12:08. സോ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15